இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா ஈவினிங் டிஃபன் டின்னர் லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஏத்த ஒரு மசாலா பிரெட் ரெசிபி. ஃபர்ஸ்ட் நாம கடாயில எண்ணெய் ஊத்தி அதுல பிரெட் துண்டுகளை சேர்த்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். கடாயில எண்ணெய் சூடானதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் இதுல இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போற முடிய வதங்குனதும் தக்காளி விழுத சேர்த்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும். தக்காளி விழுது பாதி கூக்கானதும் மிளகாய் தூளை சேர்த்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர முடிய வதக்கணும். இப்போ இதுல பிரெட் துண்டுகளை சேர்த்து கிளறி தக்காளி சாஸ சேர்க்கணும். மசாலா பிரெட் ரெடி.